よし、すべての準備は整った。諸行会議の会場、フェレルデンの王宮へ。レッツゴー。忘れ物、ない？多分。味方は集めた？集めた。ロゲインの不正の証拠、持った？持った。アリスター持ってきた？持ってきた。じゃない、連れてきた。よし。Warden, I am not surprised it has come to this. And Alistair, if you were even remotely worthy of being called Marik's son, you would already be in the Landsmeet. Now wouldn't you? You have torn Ferelden apart to oppose the very man who ensured you were born into freedom. But do not think you will get past me to desecrate the Landsmeet itself. The nobles of Ferelden will confirm my lord as regent, and we can finally put this to rest once you are gone. すみません。あなた誰でしたっけ？ちょっとメイザー、何言ってんのさ。彼女はカウスリエンだよ。ロゲイン公爵の腹心の部下で、メイザーたちをドラコン砦にぶち込んだ人。ああ。あの時はどうもお世話に。世話にはなってないでしょ。でもドラコン砦で見学できたし。いい加減真面目に会話しろ。5本。カウスリエン。あなたはずっと、ロゲイン公爵を見てきたはずだ。彼がどんな怪物に変わってしまったか、あなたならわかるだろう？ I have had so many doubts of late. Loghain is a great man, but his hatred of Orlais has driven him to madness. He has done terrible things. I know it. But I owe him everything. I cannot betray him. Do not ask me to. カウスリエンは農民の出身だったんだ。そうなの？彼女が子供の時、山賊と戦ってたロゲイン公爵と出会って、山賊の撃退を手伝ったそうだよ。すごいな。その後カウスリエンは公爵に志願。公爵も彼女の度胸と根性を見込んで、部下として取り立てた。そして努力の末、ロゲインの副官にまでなったんだ。なるほど。彼女にとってロゲインは、敬愛する大切な上官なんだな。その気持ち、俺にもわかる。カウスリエン、そこを通してくれ。今のロゲインは、俺たちの知ってる英雄とは違う。彼を止めないといけないってことは、あなたにもわかるはずだ。I never thought duty would taste so bitter. Stop him, Warden. Stop him from betraying everything he once loved. Please, show mercy. Without Loghain, there would be no Ferelden to defend. ありがとう、カウスリエン。必ず、ロゲインを止めてみせるからな。責任重大だよ。わかってる。それじゃあ、行くぞ。いざ、フェレルデンの運命を決める、諸行会議へ。My lords and ladies of the Landsmeet, Tyrn Loghain would have us give up our freedoms, our traditions, out of fear. He placed us on this path, yet we should place our destiny in his hands? Must we sacrifice everything good about our nation to save it? A fine performance, Aemon. But no one here is taken in by it. You would attempt to put a puppet on the throne, and every soul here knows it. The better question is who will pull the strings. Ah! Here we have the puppeteer. Tell us, Warden. How will the Orlesians take our nation from us? Will they deign to send their troops? Or simply issue their commands through this would-be prince? What do they offer you? How much is the price of Ferelden honor now? 一体何を言っているんだ？俺たちがオーレイと結託してると言いたいのか？ブライトの混乱に乗じて、オーレイが攻めてくるとでも？今直面している脅威はブライトであって、オーレイではない。There are enough refugees in Mybanor now to make that abundantly clear. The south is fallen, Loghain. Will you let Darkspawn take the whole country for fear of Orlais? The Blight is indeed real, Wolf. But do we need Grey Wardens to fight it? They claim that they alone can end the Blight. Yet they failed spectacularly against the Darkspawn at Ostagar. And they asked to bring with them 4 legions of Chevaliers. And once we open our borders to the Chevaliers, and we really expect them to simply return from whence they came? オスタガーの敗北はグレイウォーデンのせいじゃない。そうだそうだ。オーレイのシュバリエをフェレルデンに入れたくない。その気持ちは理解できる。フェレルデンは長いこと、オーレイに蹂躙されたからね。けど、フェレルデンを守ると言いながら、レンドンハウに無実の者たちを逮捕させて、拷問することを許したのは、あなたでしょ。The Warden speaks truly.
My son was taken under cover of night. The things done to him! Some of them are beyond any healer's skill. Hal was responsible for himself. He will answer to the Maker for any wrongs committed in this life, as must we all. But you know that. You were the one who murdered him. Whatever Hal may have done, he should have been brought before the Seneschal. There is no justice in butchering a man in his home. ハウを裁きの場に連れてきても、あなたの権力で、奴の罪を全て握りつぶす気だったでしょ。実際、クーズランド家を襲ったハウの罪は、なかったことにされたしね。その通りだ。ロゲーン公爵。あなたの罪はそれだけじゃない。あなたはブラッドメイジを使って、イーモン伯爵を暗殺しようとしただろ。I assure you, Warden, if I were going to send someone, it would be my own soldiers. I would not trust to the discretion of an apostate. Indeed, my brother tells a very different tale. He says you snatched a blood mage from the Chantry's justice. Coincidence? Do not think the Chantry will overlook this, Terran Loghain. Interference in a Templar's sacred duties is an offense against the Maker. Whatever I have done, I will answer for later. At the moment, however, I wish to know what this Warden has done with my daughter. 俺がアノーラ女王に危害を加えたと？そんなバカな。アノーラ女王は父であるあなたを恐れていた。俺は彼女をあなたから守ろうとしただけだ。その通り。You took my daughter, our queen, by force. Killing her guards in the process. What arts have you employed to keep her? Does she even still live? I believe I can speak for myself. Lords and ladies of Ferelden, hear me. My father is no longer the man you know. This man is not the hero of Riverdane. This man turned his troops aside and refused to protect your king as he fought bravely against the Darkspawn. This man seized Kaelin's throne before his body was cold and locked me away so I could not reveal his treachery. I would have already been killed, if not for this Grey Warden. アノーラ女王、すごくいいタイミングでご登場。諸侯たちがロゲーンを疑い始めてるよ。このまま流れに乗りたいな。諸侯の皆さん、女王は真実を言っています。So, the Warden's influence has poisoned even your mind, Enora. I wanted to protect you from this. My lords and ladies! Our land has been threatened before! It's been invaded and lost and won times beyond counting. We Fereldans have proven that we will never truly be conquered so long as we are united. We must not let ourselves be divided now. Stand with me, and we shall defeat even the Blight itself! Southreach stands with the Grey Wardens. Waking Sea stands with the Grey Warden. Dragon's Peak supports the Warden! The Western Hills throw their lot in with the Wardens. Maker help us. I stand by Loghain. We've no hope of victory otherwise. I stand with the Warden. The Blight is coming. We need the Grey Wardens. よし。圧倒的に僕らが有利だ。不正の証拠を集めた甲斐があったね。フェレルデンの人々が正しい判断をしてくれるって、俺、信じてたよ。うん。ロゲーン公爵、諸侯会議はグレイウォーデンを支持した。あなたの負けだ。おとなしく権力の座から降りてもらおう。Traitors! Which of you stood against the Orlesian Emperor when his troops flattened your fields and raped your wives? You fought with us once, Eamon. You cared about this land once. Before you got too old and fat and content to even see what you risk. None of you deserve a say in what happens here. None of you have spilled blood for this land the way I have. How dare you judge me? ロゲーン公爵。負けを認めないつもり？ロゲーン公爵、あなたがフェレルデンのために全てを犠牲にしてきたことを、ここにいるみんなが知っています。だからあなたは、フェレルデン中の尊敬を集めてるんだ。でも今、あなたはオーレイを憎むあまり、命を懸けて守ってきた全てを破滅させようとしてる。そうだよ。俺はフェレルデンのためにも、あなたのためにも、ここであなたを止める。メイザー。もし負けを認めないなら、フェレルデンの伝統にのっとって、決闘で蹴りをつけましょう。Then, let us end this. I suppose we both knew it would come to this. When we first met at Ostagar, I would never have thought so, but Ostagar
seems like it happened in another lifetime to someone else. A man is made by the quality of his enemies. Marek told me that once. I wonder if it's more a compliment to you or me. Enough! Let the Landsmeet declare the terms of the duel. It shall be fought according to tradition. A test of arms, in single combat until one party yields. And we, who are assembled, will abide by the outcome. Will you face me yourself, or have you a champion? もちろん、俺があなたと戦う。メイザー大丈夫？相手はあのリバーデーンの英雄、ロゲイン・マクティアだよ。俺を信じろ、ジョン。俺は絶対に、この人に負けるわけにはいかないんだ。わかった。ガツンと一発ぶん殴って、目を覚まさせてやれ。おうよ。It is you or me the men will follow. So, let us fight for it. Prepare yourself.「ロゲイン・マクテア、必ずあなたに勝つ。いざ、勝負。」やっぱり強い。しかも重装なのに動きが速くて、俺の攻撃が当たりにくい。さすが、エレルデンの英雄。痛い。ポーションを。一撃が重くて痛い。俺が押されてる？負けるなメイザー。エレルデンのため、死んで戦え。死んだら戦えないだろ。ロゲイン公爵、あなたはずっと、俺の憧れのヒーローだった。けど、エレルデンのため、俺はあなたを超えていかなきゃならない。これで、決着だ。I underestimated you, Warden. I thought you were like Kalen, a child wanting to play at war. I was wrong. There's a strength in you that I have not seen anywhere since Marek died. I yield. ロゲイン公爵。負けを認めてくれるんですね。公爵、メイザーの強さを認めたみたいだ。どうするの？メイザー。公爵を、処刑するの？いや、降伏を受け入れよう。そして、生きて、これまでの罪を償ってもらう。I didn't just hear you say that. You're going to let him live? After everything he's done? Kill him already! Wait, there is another option. The Teyrn is a warrior and general of renown. Let him be of use. Let him go through the joining. イケオジ・ウォーデンのリオーダンさん。リオーダンがイケオジなら俺はイケメン、じゃなくて。どういうことだ、リオーダン。公爵をウォーデンにスカウトするのか？まさかの急展開。There are 3 of us in all of Ferelden. And there are compelling reasons to have as many wardens on hand as possible to deal with the Archdemon. The joining itself is often fatal, is it not? If he survives, you gain a general. If not, you have your revenge. Doesn't that satisfy you? Absolutely not! Riordan, this man abandoned our brothers and then blamed us for the deed. He hunted us down like animals. He tortured you! How can we simply forget that? アリスターが反対するのも無理ないね。ダンカンさんが死んだの、ロゲインのせいだし。そうだな。それにしても、フェレルデンのウォーデンの人材不足は深刻なんだね。ついさっきまで敵だった公爵を仲間に加えようなんて、ね。これからアーチデーモンと戦うのに、3人だけじゃ、確かに心もとないよな。ロゲイン公爵は優れた戦士で指揮官だけど。アリスター、激怒するよ。どうする？リオーダンの提案通り、ロゲイン公爵に洗礼の儀を受けさせよう。儀式を通過できるかどうか、死んでも生き延びても、それが公爵の運命なんだろう。創造主の御心に任せると？そんな大それた考えじゃないさ。俺はただ、公爵に罪を償わせたいだけだ。Joining the Wardens is an honor, not a punishment. Name him a Warden and you cheapen us all. I will not stand next to him as a brother. I won't! アリスターは大反対してるよ。仮にロゲインが儀式を通過したら、本当にパーティーを去ってしまうかも。アリスター、別にロゲインを許すわけじゃない。俺たちは得られる助けは何でも必要なんだ。分かってくれないか。Logain is a traitor. We need him like we need to be stabbed in the back.
Or have you forgotten how his being a great general didn't help the last time? I didn't want to be king. I still don't. But, if that's what it takes to see Loghain get justice, then I'll do it. I'll take the crown. Listen to this. Can you see how disastrous a king he'd be? Putting his own selfish desires above the needs of his country? You can't seriously support him. なんか話が入り組んできたぞ。ロゲインを処刑したいから王様になりたいって、どういう理屈？アノーラ女王も、アリスターと喧嘩しないで。っていうかさ、アリスターとアノーラ女王、結婚する予定じゃなかったっけ？ And I thought you weren't going to stab me in the back. Funny how nothing ever turns out like you thought. Alistair, compose yourself. Fine, you want Loghain and the Grey Wardens so badly? Then I'll be leaving the Wardens to marry Honora. あわわわ。とんでもない展開になっちゃったよ。アリスター。すまない。メイザー？まさか。数百年に一度のブライトの脅威に立ち向かうには、フェレルデンが団結することが必要だ。だから、君とアノーラで、フェレルデンを導いてほしい。そして、アーチデイモンと戦うときに、きっとロゲインの武勇が役に立つ。メイザー。俺はフェレルデンのために最善を尽くしたい。たとえ、君との友情が終わってしまうとしても。Right. And now, lords and ladies of Ferelden, there is still a blight to defeat, and armies to gather. And I appoint this man to lead us in both. We will not allow this land be further threatened by the Archdemon. Gather your forces, and await the Warden's command. On the morrow, we shall begin our struggle against the greatest threat Ferelden has ever faced. And we shall triumph over it, for we are Ferelden. You are called upon to submit yourself to the Taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. I understand. So it's done. My father lives, and for good or ill, he is now a Grey Warden. Thank you for giving him the opportunity to undergo the ritual. It couldn't have been easy. 公爵は生き抜いた、か。もう公爵じゃない。グレイウォーデンになったら、地位は関係ないから。そうだな。アノーラ女王、感謝などいりません。ロゲインにはこの先、長く辛い償いの道が待っているんですから。会議で処刑されてた方が、楽だったかもしれないよ。彼にはこの先英雄じゃなくて、裏切り者の名がついて回るもの。He does indeed. And my future husband is upstairs, no doubt glaring out of the window and pouting. He is so much like Kaelin, it's disturbing. そういえばアリスターは、顔だけじゃなくて、雰囲気もケイラン王に似てるな。異母兄弟だからね。でもきっと、アリスターは民を大切にする、良き王になりますよ。そうだね。Maybe. He suddenly seems more determined than I recall. You're doing, I imagine. Arl Eamon has left for Redcliffe, and tells me that our armies have almost fully gathered there. I will be heading there myself. Bring your companions, and join us at Redcliffe Castle as soon as you are able. You have united for Ferelden, Warden. Now we face the Blight. はあ。いろいろあったけど、諸行会議は無事に終わったね。まあな。アリスターのこと気にしてるの？当たり前だろ。俺はアリスターを裏切ったようなもんだ。じゃあ、レッドクリフに立つ前に、ちゃんと話、しておけば？ああ、そうだな。アリスター、さ、ちょっと話があるんだけど。Oh, there you are. Come to offer congratulations, I suppose? Maybe you intend to throw me a party to celebrate my engagement. 不機嫌なのにジョークを挟んでくる。好きだよ、アリスターのそういうとこ。皮肉を言ってるだけだろ。なあ、アリスター。許してほしいなんて言わない。友達でいてくれとも言わない。俺はただ、こうするのが最善だと思ったんだ。分かってくれとは言わないけど。I get that you think so. Loghain let all the Grey Wardens die. Let his king die. All because he thought he alone could defend Ferelden against the dreaded Orlesians. No matter what your plans are, he deserved to die. He deserved justice. And you made him one of us! そんなに怒らなくたっていいじゃん。メイザーにとってどれだけ苦渋の決断だったかわかるでしょ？やめるんだ、ジョン。アリスターがどれだけ難関をしたって、グレイウォーデンであることに誇りを持っているか、知ってるだろ？そうだけど。
けどな、アリスター、ロゲインを殺したってダンカンは戻ってこない。そうだろ？ It would have meant Duncan could rest easier. Me too. But why should I complain, right? I'm the king now, and with a beautiful fiancée who is going to remind me of her father every time I look at her. I'll make the best of it, I guess. I'm not going to roll over and let Honora rule, that's for sure. Well, good luck, I suppose. You have a lot to do now. And so do I. アリスター、行っちゃった。王としてやるべきことがあるからな。この先、寂しくなるね。ああ。寒いジョークとかモリガンとの漫才とか、うるさいいびきも汗臭い靴下も、今となっては懐かしい。お前のアリスターとの思い出、おかしくない？ウィンに子供扱いされたりデインに同類だと思われてたり、レリアナとのずれた会話もゼブランにチェリーボーイ言われてるのも、どれも楽しい思い出ばかり。お前アリスターに恨みでもあんのか？でも、本当にいいやつだったよ、アリスター。ああ。俺にとってアリスターは、グレイウォーデンの兄貴分で、大事な友達だった。そうだね。ねえ、メイザー。ん？アリスターが王様になって、いろんな経験をして、時に辛い決断をしたりして、その時初めて、メイザーの決断を理解してくれる気がするんだ。そうかな。そんな日が来るかな。きっと来るよ。その日が来るように、今は目の前のブライトを打ち破らないと。うん。そうだよな。今はフェレルデンの未来のために、戦わないとな。よし。そうと決まれば、まずは腹ごしらえだ。なんでそうなる？さあ、食堂へ行こう。ちょっと待てよ。腹が減っては戦はできぬー。俺を置いてくな。ちょんってばー。諸行会議で、ロゲインを打ち破った、メイザーたち。レッドクリフへ向かう道中、彼らは山賊に襲われる貴族と出会う。助けた貴族から、オスタガーに埋められた、ケイラン王の宝箱の話を聞いたメイザーたちは、すべての始まりの地、忌まわしき、オスタガー要塞へと向かう。次回、ドラゴンエイジオリジンズ、オスタガーへの帰還。君の歩いた道が、伝説となる。